verb phrase itu basically, ada yang tahu nggak verb itu apa? Verb tahu nggak apa? Pasti tahu, saya pernah ngajarin sih di guru. Iya, kata kerja. Jadi verb itu kata kerja. Kalau verb phrase apa? Verb phrase itu kumpulan kata kerja. Jadi kata-kata yang membantu menjelaskan konteks, lokasi, kejadian tentang kata kerja itu. Sebenarnya verb phrase itu cuma itu doang sih. Jadi kalau kita go to the basic, verb phrase itu a group of words that can act as a verb in a sentence. Jadi ada satu kalimat. Kan saya bisa bilang, she goes. Verbnya kan goes. Tapi itu kan very simple. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu keadaan atau orang mau ceritain kita keadaan, biasa itu kan kalimatnya panjang. Jadi perlu banyak verb phrase. Nah, verbs itu di English, di bahasa Inggris, itu ada 4 macam. Oke? Yang pertama itu regular verbs. Regular verbs itu apa? Contohnya tinggal ditambahin ed kalau past tense. Atau ditambahin ing kalau for present participle. So contohnya work. Work itu apa artinya? Kerja kan. Nah, present participle-nya apa? Working, I am working. Past tense-nya worked, past participle-nya juga worked. Tinggal ditambahin ed tapi kata-katanya tetap sama, tetap work. Play juga sama. Present participle-nya, present kalau saya ngomong saya lagi main, itu kan jadinya I am playing. Oke, past tense-nya I have played. Or yesterday I played. Past participle-nya I would have played. Jadi tinggal ditambahin ed atau ditambahin ing. Sama kayak listen. Oke? Listen ini ditambahin ing jadi listening. Atau ditambahin ed jadi listened. Atau past participle listen. Jadi tinggal kata itu kalau mau dibikin present tense ditambahin ing, kalau misalnya past tense ditambahin ed. Itu namanya simple verbs. Sampai sini ada yang mau ditanya? Atau udah jelas semua? Kalau ini gampang. Tapi most of the verbs, kebanyakan kata kerja itu irregular. Nah, irregular verb itu apa sih? Irregular verb itu nggak ditambahin ed, nggak ditambahin ing. Jadi misalnya nih ya, begin. Past tense-nya began. Past participle-nya begun. Teman-teman ngerti nggak bedanya past tense sama past participle? Ada yang bisa nggak bedanya past tense sama past participle? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau past itu Kak, kata kerjanya tuh menjelaskan kejadian lampau. Kalau yang pas participle itu dia kata kerja yang menjelaskan kejadian lampau, namun itu benar-benar sudah selesai, gitu. Benar, kalau misalnya past tense itu kata kerja yang basically sudah terjadi. Kalau past participle itu bisa yang sudah lampau, bisa juga kata-kata itu nggak bisa berdiri sendiri. Kayak could have brought, could have bought, could have built. Itu. Jadi basically form yang nggak bisa dipakai sendirian. Tapi belum tentu udah terjadi. Kayak contoh kalimatnya, misalnya gini, bisa juga udah terjadi tapi nggak tentu. I could have brought the book with me. Saya harusnya bawa buku itu ya, harusnya. Jadi memang benar kejadiannya time-nya lampau, tapi nggak terjadi. Karena kan seharusnya saya bawa, tapi saya nggak bawa. Bisa juga. Bisa juga I brought. Tapi itu jadinya past tense. So bedanya past participle sama past tense itu. Kalau kejadian lampau pasti past tense. Kalau past participle itu either kejadian lampau atau kata-kata itu nggak bisa berdiri sendiri, atau kita ngomongin kejadian yang harusnya terjadi tapi nggak terjadi. Nah itu past participle. Oke, so ini ada banyak. Coba ada volunteer nggak yang mau bisa bacain? Mungkin tiap orang baca 5 aja. Jadi be, was, were, been, past participle-nya. Terus begin, began, begun. Break, broke, broken. Jadi kita sambil ngucapin biar sambil bisa. Ada yang mau volunteer? Setiap orang baca 5 baris aja.
Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ratri. Ratri, oke tolong. Saya punya kontrol nggak bisa nih buat unmute, nggak tahu hilang kemana. Oke, silakan Ratri, coba. Be, was, were, been, Yes. begin, began, begun. Ya. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Brought. Buy, Brought. brought. Ya. Brought, buy, bought, bought. Oke, very good. Next one, ada yang mau coba? Wanda STI Kupang? Oke, coba aja. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Orang kita semua sama-sama belajar kok. Kalau udah bisa semua kan nggak perlu belajar. Oke, silahkan. Build, 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 bangun. build, 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 Ya. Semua sama. Jadi build pakai D, build, terus built pakai T. Bedanya itu doang. build, Ya. And then, build, build. yes. Terus, Chose, cause, chose, 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 chosen, chosen. Yes. chosen. Come, came, Came. Past came, participle-nya come. come. Terus, Ini. cost, Ya. cost, Mhm. cost. Ya. So cost sama semua ya. Any tense it's the same word cost. Ya. Kamu udah 5 belum? Satu lagi ya? Ya. Oke. Cut, cut, cut. Cut sama cost sama. Jadi semuanya cuma 5 semuanya. Gitu. Oke? Ya. Oke. Terus the next 5. Siapa yang mau volunteer? Elsa Tasane ada nggak ya? Elsa. Elsa. Dari Ukrim. Elsa Ukrim. Ada, Kak. Oke, coba Elsa. 5 ya, Kak? Baca 5. Iya, baca 5. Jadi dari do sampai ini, lead. Do. Sini. Oke. Ya, ya. Ya, Kak. Do, did, done. Mhm. Draw, drew, drawn. Ya, draw, drew, drawn. Bagus. Terus? Drawn. No, know, new, New. new. Pronounce-nya sama kayak baru. Jadi past Oh, tense yang no itu new, bacanya sama kayak barang baru new, sama. no, new, known. Yes. Leave, left, Yes. left. Yes. Left sama. Terus terakhir? Lead, late, Yes. late. Benar. Jadi a lot of words kayak leave sama lead itu past tense sama past participle-nya sama. He has led me there. Itu kan past participle. Or he had led me there. Sama aja. He led me there. Sorry. Okay. Next one. Next one kayaknya Martin, langsung Kak. deh semuanya. Oh, sorry. Aku nggak lihat. Oke, Martin. Oke, mulai dari Let ya. Let. Sorry. let, Yes. lie, lay. Yes. Kamu tahu nggak Terus, lie, lay, lane ini artinya apa? lie itu berbohong. Lie itu berbohong. Tapi kalau Ya. past tense-nya lay, ini lie-nya berbaring. Kalau lie berbohong, past tense-nya lied. Ditambahin D. Ditambahin D. Jadi ini lie berbaring. Kayak the famous song, Mazmur yang terkenal itu, yang apa? Saya berbaring di padang rumput itu lie. I lie down. Oke? Terus? Lose, Lose. lost, Lost. lost.
Yes. Terus? make, Ya. make, Yes. Mungkin udah. make, Ingrid bisa selesai 4 terakhir, jadi 4-4. Tinggal 4 nih. Ingrid kan tadi raise hand ya? Ingrid lain? Oke, kamu mulai dari Min ya. Nggak kedengeran Ingrid. Mean, Yes. mean. Bukan. Mean, meant. Oh, met. Meant. Kayak M-E-N-T, meant bacanya. A-nya nggak diucapin. Meant. Ya, bagus. Meet, met. Mhm. Pay, paid. Ya, Put. ya. Ini paling sering orang salah. Put, orang tulisnya putet. Nggak ada. Kalau put, past tense tetap put. Okay, so these are some irregular verbs. Listnya ada panjang banget, ada banyak banget. Kalian bisa go home and practice on your own. And then, so basically tadi kan kita belajar verbs itu ada 2 macam. Satu regular, satu irregular. Oke, verb phrase. Nah, sekarang kita masuk ke verb phrase. Jadi kita belajar kata kerja. Verb phrase itu ada banyak rumusnya. Oke, karena Inggris tuh kayak bahasa Indonesia, kayak semua bahasa. Nggak bisa cuma dibilangin subjek, predikat, objek. Nggak bisa bilang subject, verb, object. Oke, the verb itu bisa banyak variasinya. So we're gonna learn 4 basic ones, and nanti di hampir akhir saya bakal ajarin beberapa yang intermediate ya. So the basic one is pertama main verb. So the main verb can be the present tense, kayak misalnya are or like, or past tense, kayak saw and laughed. Contohnya, ini yang paling simple, okay? Subject, predikat, object. Subject, main verb, object. We are here. Okay? Kalau we are here, verbnya apa? Verbnya apa? Ada yang tahu? Are. Yes. I like it. Verbnya apa? Main verbnya? Like. Yeah. Everybody saw the accident. Objeknya apa? Everybody. Accident is the object. Accident. And then ada yang namanya adverb. Adverb is to complete the verb. Ya. Nah, kalau we laughed, itu objeknya apa? We laughed. Kita ketawa. Objeknya apa? nggak ada. Nggak ada objek. Oke? So, kalimat harus ada objeknya. Salah. Tapi tiap kalimat harus ada verbnya, harus ada subjeknya. Benar. Ya kan? Kalau misalnya saya bilang go, itu bukan kalimat, itu instruction kan? Harus you go. Oke? So this is very simple. Main verb, subject, main verb, object. Nah, sekarang kita masuk yang agak lebih complicated. Oke? Auxiliary verb. Be itu tiap kali ada tulisan be itu berarti is, am, are, is. Ya? Plus main verb in the ing form. Jadi main verbnya ditambahin ing. Oke? So kalau kita lihat verb phrase yang ada be verb and ing, itu berarti present, continuous, something that is ongoing. I am riding a bicycle. Saya lagi naik sepeda, masih naik. Oke? Kalau a verb ada am, is, are, itu present continuous. Kalau a verb ada was atau were, itu kan express the past. I think this one you guys understand. So kita masuk ke example biar lebih gampang ngerti. So contohnya, everybody is watching. So ada auxiliary verbnya. Auxiliary verb itu apa? Is, were, are. Tinggal ditambahin ing. Nah ini sekarang gini, we were laughing. Jadi kalau ditambahin ing, tetap boleh past tense nggak? Verbnya boleh past tense nggak? Kalau misalnya main verbnya ada ing-nya,
Auxiliary verbnya boleh past tense nggak? Enggak. Enggak. We were laughing. Tidak. Jadi walaupun dia ada ing-nya, ininya boleh past, was atau were, karena kita mau indicate something yang udah terjadi di lampau, something that has happened. Ada pertanyaan nggak? Jadi rumus kedua itu, auxiliary verb, which is, am, are, was, were, plus verb yang ada ing-nya. Oke, ini rumus kedua. Jadi bisa past, bisa present, auxiliary verbnya tetap ditambahin ing-nya, tergantung konteks kalimatnya. Oke, ada yang ditanya so far? Kalau nggak ada, kita move on. Nah, sekarang kita auxiliary verbnya beda lagi, have. Oke, have temennya apa? Have temennya sama has sama had. Ditambah main verb, tapi main verbnya di past participle form. Contohnya apa? They have enjoyed themselves. Oke, sekarang saya mau tanya. Everybody has worked hard. He had finished work. Bedanya kalimat ke-1 sama ketiga apa? They have enjoyed themselves. He had finished work. Bedanya apa ya? Dua-dua sama ada past participle-nya. Bedanya apa dong ya? Ada yang tahu bedanya? Kalimat ke-1 sama ketiga, konteksnya bedanya apa? F-nya yang pertama itu sedang berlangsung. Yang ketiga itu yang sudah berlalu. Betul. They have enjoyed themselves. Memang kejadiannya di masa lampau, tapi sampai sekarang mereka masih enjoy. Yang ketiga itu he has finished work. Kerjanya udah selesai, ya udah beres. Nah, yang kedua, everybody has worked hard. Itu sama kayak yang ke-1, present perfect, atau sama kayak yang ketiga, past perfect. Yang kedua sama kayak, yang kedua itu present or past perfect. Yang pertama sama yang pertama. Betul, karena kita lihatnya gampang banget, have atau has. Have atau has itu present perfect. It has happened, tapi efeknya sampai sekarang. Everyone has worked hard. Ya kan? Beda sama he had finished work. Everyone has worked hard, meaning sekarang orang-orang ini udah kerja keras. Gitu. Oke? So, itu type ketiga. Type keempat, namanya modal verb. Tadi auxiliary modal. So, modal verb itu apa sih? Modal verb itu ini. Can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Ini semua namanya modal verb. Oke, ditambah main verb. So, contohnya, they will come. He might come. So, all these are verb phrases. Ya, jadi kamu bisa pakai auxiliary, bisa pakai modal, bisa pakai apa aja. Yang penting apa? Grammar tense-nya benar. That's why it's very important to know this table, past tense sama past participle. Karena itu matter waktu kalian masukin rumus-rumus gini. Boleh nggak they will coming? Kalau they will come kan artinya mereka akan datang. Boleh nggak they will coming? Tidak boleh. Kenapa? Karena belum terjadi. Karena belum terjadi benar. Jadi harusnya saya ngomongnya gimana? Kalau mereka akan datang. They will come. They will come or they will be coming. Tapi nggak they will They come. will be. So harus tambahin be plus yang tadi ada ing-nya. Kalau mau indicate future. Gitu. Oke? So ini yang basic aja. Nah, ini structure. Ya, so basically, yang kayak tadi saya bilang, simple sentence itu cuma perlu subject and verb. He runs, they lied. It's a sentence. Oke? Tapi sentence yang lebih dynamic, ini yang kita mau pelajarin hari ini, perlu verb phrase.
So verb phrase itu tadi kita udah belajar apa? Modal sama auxiliary. Tapi on top of that ada adverbs. Adverbs itu basically tells you or answers the question when, where, how, or how much in the sentence. Terus ada lagi prepositional phrases. So these phrases actually help to describe the verb and the adverbs and adjectives. Contohnya, above, across, against, along, among, around, near, location. Itu namanya prepositional phrases. Ada juga helping verbs. Ini ada 23. So am, is, are, was, were, being, been, and be. Ini sebenarnya semua auxiliary. Tapi auxiliary-nya help explain the verb. So there are ini nggak usah dihafalin ya. Cuman kita tahu aja beberapa cara kita mau jelasin verb itu banyak caranya. And of course ada model verbs yang kayak should, will, might, ought, may. So these are some structures. Nah ini ada rumus. Oke, saya minta ada yang bacain dong. Bacainnya gini ya. Misalnya kalimat pertama. So main verb only. Example, she tries so hard. So the verb is tries. And then the verb phrase is tries so hard. Okay? Ini semua verb. Ini verb phrase. Ini agak salah di atasnya. So saya mau kalian bacain rumusnya, bacain kalimatnya, dan kasih tahu teman-teman yang lain verbnya apa, verb phrase-nya apa. Tinggal bacain doang. Oke? Tiap orang satu baris aja. Ada yang mau coba volunteer? Pardon? Okay, go ahead. First sentence. She tries main verb only. She tries so hard. Okay. Traditional grammar. Tries. Bukan traditional grammar. Ini bilangnya verb. Verbnya tries. Verb phrase-nya tries so hard. Oke, coba ulang. Bukan traditional grammar. Ini kita ganti ya, teman-teman. Perhatiin ya, saya ngomong ya. Saya nggak ulang lagi. Traditional grammar diganti jadi verb. Generative grammar diganti jadi verb phrase. Maksudnya itu. Oke? Coba Kadrul ulang lagi. She tries hard. Verbnya tries. Yes. And tries so hard. Apanya itu? Phrase. Verb phrase, ya. Oke. Ada yang mau coba kalimat kedua? Want to try? Martin? Okay, go ahead. Formula is auxiliary past present participle. Yeah. Example, she is trying so hard. Verb is trying. Verb phrase is trying so hard. Benar. Jadi is trying verb, tapi is trying so hard. Ini gives you context kan? Adverbnya, basically. Oke? Cecil, coba yang ketiga. Oke, Kak. Auxiliary plus past participle. Example, she has tried so hard. And verb has tried. Yes. And then has tried so hard. Itu apanya? Has tried so hard. Verb. Verb phrase. Verb phrase. Oke, sebenarnya has tried ini juga verb phrase. Tapi to simplify, kita bisa bilang ini kita jadiin verb aja. Because it's like, it ties together, right? Nggak bisa cuma try doang harus has tried. It actually ties together with the auxiliary verb. So, kita bisa bilang ini mini verb phrase, ini bigger verb phrase. Tapi for simplicity, kita cuma bilang ini verb phrase aja. Oke? Ratri? Modals plus main verb. For example, she could try harder than this.
verb could try. Verb phrase could try harder than this. Yes. Sebenarnya could ini modalnya. Okay, so could try is a verb phrase. So modal plus main verb, could try. Could try harder than this. Ini then could try harder than this. Itu apa namanya? Yang bantuin the verb phrase. Like the adverb, right? Okay, coba berkat. Next one. Formula, modals, auxiliary, and past participle. Yeah. Example, she should have tried her best. And the verb should have tried. And verb phrase should have tried the best. Her best. Her best. Yeah. Okay. Lanjut Ingrid. Modals plus auxiliary plus past participle. Example, they must have been killed by now. Verb must have been killed. Verb part must have been killed by now. By now itu kan adverb ya. Jawab pertanyaan when. By now, right? This is the verb phrase. This is the even bigger verb phrase. Okay? Lanjut Anggri. Okay. Modals plus auxiliary plus present participle. For example, I would have been waiting for you if I knew you came. You came. Can. A verb would have been waiting. Yeah. And then the phrase would have been waiting for you if I knew you can. Yeah, so this whole thing can be a verb phrase, panjang sekali. Oke, dua terakhir, siapa yang mau coba? Saya boleh, Kak. Siapa? Debbie? Deborah. Oke, Deb, silakan. Okay. Modals plus be plus present participle. Example is she must be cooking for you right now. The verb is must be cooking. The verb phrase is must be cooking for you right now. Okay, good. Last one? Agus tadi. Agus ya, oke. Yeah. Silakan. Do, did plus main Do, verb. bukan do. Yeah, do did plus main verb. I did understand your explanation. Verb did understand. Verb phrase did understand your explanation. Yes. So I did understand your explanation. Subjeknya apa? Kalimat ini. I. Verbnya? Understand. Verbnya did understand. Your explanation ini object. Ya, masuk objek sebenarnya dia. Okay? Okay, very good. So this is the basic idea of verb phrase. Basically ngelengkapin kalimat aja. So it's time for us to do an exercise ya. Jadi kalian sebutin aja. Ini ada fill in the blanks. Pilihan jawabannya di screen sini. Coba perhatiin, ada yang present, ada yang future continuous, ada yang... So ada listen, ada listens. Ada go, ada goes. Ada do, ada does. So make sure that the tenses are appropriate. Single and multiple tenses sih kebanyakan. So coba yang pertama. I blank my friends to talk to them. Yang mana jawabannya kira-kira? I call. I call. Friends. Iya, betul. Kedua, my wife and I are always blank dinner together. Cook. Yeah. I blank exercise 3 times a week. Do. I do exercise. We blank on vacation in the summer. Go. 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 Yes. My wife blank to bed very early.
Goes. 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 I go to blank by bus. Work. Go. Work. I go to work by bus, yes. My wife always blank a cup of coffee before work. Drink. Drink. Apa? Drink. Drinks. Drinks. Drink. Yes, yeah, karena my wife. I blank guitar in a band. Play. Play. Play, nggak pakai S ya. I always blank to music in my car. Listen. Listen. Yeah. My son blanks football every weekend. Please. Play. Straightforward ya, udah gampang, udah bisa semua. Nah, exercise kedua. I'll see you on Thursday, okay? Goodbye. Main verbnya yang mana? Main verb. See. Yang mana? We'll see. We'll see. We'll see. See atau will see? See. See. Main verb. Will see itu verb phrase. Okay? My parents have never been to a foreign country. Main verbnya yang mana? Been. Been. Yakin? Iya, benar. Have itu auxiliary. Oke, sekarang ini. I'm not feeling very well. Auxiliary verbnya yang mana? Am. I am. 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 Okay? Look, somebody's broken this window. Auxiliary verbnya yang mana? Has. Has. Are you planning anything special for your birthday? Auxiliary verbnya yang mana? Are. Yes. Are. Jelas ya? Or. Straightforward. Nah, model verbnya yang mana? Our daughter could read at the age of 5. Model verb yang mana? Could. Yes, benar. Excuse me, but you're standing on my foot. Verb phrase yang mana? Are standing. Okay. We've always wanted to visit Rajasthan in India. Verb phrase yang mana? Have want. Have wanted. Yes. Have wanted. Have you ever met Linda, Simon's wife? Auxiliary verb yang mana? Have. 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 Jelas ya? 100 kalian udah bisa semua. Okay, so these are more examples of verb phrases. He has lived in New York for 2 years. So ini kan present perfect tense because of the word has that accompanies the verb lived. Jadi helping verb kayak has always precede the main verb. Harus sebelum main verb. Okay? Tapi kalau misalnya it's a question, it can come before or after the subject. For example, how long has he lived in New York? So these are different sentence structures aja. Okay? I might apply to grad school. Might kan tadi model phrase. We will go to America to learn English. So verbs outside of past or present tense, kayak ini kan will, jadi kan future tense. Itu harus dipakai kalau kita mau indicate future. Kalau future, biasanya kita pakai past or present tense. Kalau indicate future. We will go. Usually it's present. Now mungkin we will went. Okay. So that wraps up our session on verb phrases. Cuman saya mau lanjut, saya bawa dikit ke intermediate. Okay. Jadi any questions so far? Ada yang mau tanya? Ada. Okay. So let's go to intermediate. Ya, intermediate itu pakai auxiliary verbs have and been and main verb in the ing form. Bedanya tadi apa? Tadi nggak ada been. Ini kita masukin kata baru. So everybody auxiliary-nya apa? Has been, had been. Kalau in the past, tetap pakai ing. And then you add an adverb like hard. Everybody has been working hard. Verbnya yang mana? Working. Working. Okay.
He had been singing. So has been, had been itu auxiliary verb. Okay, so have been and ing expresses both perfect and continuous aspect. A verb with have or has expresses present perfect continuous, and verb with had expresses past perfect continuous. Gitu. Nah, model verb with the auxiliaries be, have, and have been. Saya bisa minta volunteer buat bacain 3 kalimat ini. 3 kalimat aja. I want to start. Oke, Martin. They will be listening. Uh-huh. He might have arrived. Yes. She must have been listening. Okay. Saya mau tanya. He might have arrived. She must have been listening. Kenapa yang satu pakai ed, past participle? Kenapa yang satu pakai ing? Karena yang kalimat yang kedua itu sudah berlalu dan sudah selesai. Yang kalimat yang ketiga sudah yang berlalu tapi masih berlanjut. Yang kedua ini sudah selesai. He might have arrived. Might have arrived. Emang udah terjadi? Might loh. Sorry. Enggak. Kamu benar. Cuma kamu nggak yakin. Jadi, he might have arrived. Kejadiannya kalau benar, itu yang sudah terjadi. Might ini karena orang yang ngomong nggak yakin. Udah terjadi belum ya? So, he might have arrived. Oke, dia mungkin udah datang, tapi kalau dia udah datang, itu udah terjadi. Nah, ini kayak tadi kamu bilang, she must have been listening. Sudah terjadi, tapi masih kejadian sampai sekarang. So, that's the difference between ed and ing. Okay? So, okay. Sekarang the auxiliary verb be and main verb in the past participle form. Ada yang mau bacain? Ada berapa nih? 5 sentences. Ada yang mau bacain? Berkat? Oke. Silahkan. English is spoken all over the world. Oke. Terus? The windows have been cleaned. Lunch was being served. Served. So kalau kayak gini, kebanyakan orang bacanya cleaned. Served. Enggak ya, bacanya served. Cleaned. Served. Ya. Terus The mungkin word will, udah oke, Berkat. Saya lanjut ke Kardon ya, karena dia juga mau coba. Kardon bisa baca yang 2 terakhir. Kardon, silahkan. Kardon. Oke, coba Michael Sitorus Ukrim dulu. Kardon connection ya. The work will be finished soon. Yes. They might have been invited to the party. Yes, very good. So ini kita pakai the verb be. So, okay, the verb be, auxiliary verb be itu kan cuman is, am, are, was, were tadi. Tapi bisa, sebenarnya be itu banyak. Bisa might have been, will be, ought to be, have been. So ada banyak. Oke, tapi kalau kita be-nya kayak begini, always pakai past participle. They might have been invited. The work will be finished. Semuanya past participle. Kalau ininya pakai been, being, be. Ya. Jadi ini rumus yang kalian harus ingat. So, I think bahan hari ini itu aja verb phrases. Karena saya kira bakal lebih lama lagi. Tapi teman-teman nangkepnya lumayan cepat. Jadi saya open the floor to Q&A aja. Kalau ada yang mau tanya. Atau ada yang nggak yakin on anything. Nggak ada, semuanya jelas. Oke, karena kita masih ada waktu, why don't we
practice, hang on. Why don't we practice ini ya? Baca ini. Ada yang mau belajar baca ini nggak? Past tense, past participle. Tiap orang baca 5 lagi. Kita go one round aja since we still have time, right? Yeah. Ada yang mau coba yang belum sempat mungkin? Cecil, oke. Dari yang 1 sampai berapa, Kak? 5 aja. Oke. P was, were, been, begin, gun, break, broken, bring, brought, buy, bought, Iya, bagus will. sekali. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau coba? Thank you, Cecil. Ya, Kak. Ada lagi yang mau coba? Saya Bu. Siapa ya? Agus. Agus, oke, go ahead. Dari build ya. Ya. Build. Choose. Choose, Come. chose. Chosen. Chosen, yes. Come. Came. Yes. Cost. Yeah, Cut. yeah. Thank you. Do. Next one. Ratri? Dari do ya. Do, did, done, draw, drew, drawn, know, knew, known, lead, left, Yes. lead, led. Okay, very good. Ada lagi? 2 orang lagi? Oke, Ingrid? Dari yang lead, Kak. Dari yang lie. Oh. Lie, lay, lane, lose, lost, make, made, mean, meant. Man. Oke. Ini mean artinya apa? Berarti. Iya, betul. Oke, thank you Ingrid. Yang 3 terakhir coba Cardon, udah benar belum koneksinya? Met. Meet, met. Iya. Paid. Iya. Put, and put. Yeah, okay, very good. Okay, thank you semua for the participation hari ini, very good.